Hello, all of you. How are you? I thought you all are fine at your homes. Is it right? Yes, I know. Okay. In since last class, what we will discussed is we discussed a new lesson that is a birds, beaks, and claws. Is it right now? Yes. Okay. Now remaining part we will discuss. What we will discuss in that class is in that class we will discuss about beaks of a birds. Yes. Okay, now we will discuss feet and claws of a bird. What? Feet and claws of a bird. Birds use their feet and claws to catch and hold food. Birds are used their feet and claws to catch the food. Okay, claws also help birds to climb, walk and sit on branches of the trees. Claws ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి? ఎస్, క్లైంబ్ చేయడానికి, వాక్ చేయడానికి అండ్ బ్రాంచెస్ మీద సిట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ రైట్ నో? ఎస్. ఓకే, హియర్ ఈజ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ claws of birds. Let's we see. Okay, perching birds. What? Perching birds such as crows can hold onto branches tightly with the feet that have three toes pointed forward and one backward. How many toes are there for crow? There is four toes. Three are forward and one is backward. Yes. Okay. Next, water birds. What? Water birds such as ducks have their ఫ్రంట్ టోస్ జాయిండ్ బై స్కిన్. డక్ ఫ్రంట్ టోస్ ఎలా ఉంటాయి? ఇంకో ఇక్కడ చూడండి, ఈ పిక్చర్లో ఉంది కదా. ఎస్, ఎలా ఫ్రంట్ టోస్ త్రీ ఏంటి, స్కిన్తో ఇలా జాయింట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్, దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఎస్, ఇలా స్కిన్తో జాయింట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎస్, joined by skin. They swim by pushing the water with their webbed feet. అవి ఏం చేస్తాయి? వాటర్ని ఇలా వెనక్కి పుష్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తాయి అనమాట. ఇలా వైడ్గా ఉన్న ఫీట్తో వాటర్ని వెనక్కి పుష్ చేసి బర్డ్స్ ముందుకు వెళ్తాయి అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్, క్లైంబింగ్ బర్డ్స్ సచ్ యాజ్ వుడ్ పికర్ కెన్ క్లైంబ్ ట్రీ trunks with the feet that have two toes pointing forward and two toes backward. Climbing birds such as woodpecker తెలుసు కదా మీకు. ఎస్, అది ఏం చేస్తాయి? అవి ట్రీస్ మీద ఉన్న ట్రంక్స్ని ఏం చేస్తాయి? క్లైంబ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ క్లైంబ్ చేసేటప్పుడు వాటి ఫీట్ ఎలా ఉంటాయంటే, 2 feet ఏమో ఫ్రంట్కి ఉంటాయి, 2 feet ఏమో బ్యాక్ ఉంటాయి. ఎందుకు? బాగా టైట్గా హోల్డ్ చేయడానికి, ట్రీ యొక్క ట్రంక్ని టైట్గా హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్, scratching birds. What? Scratching birds such as hens have sharp, strong claws to ding the ground from food. ఏం చేస్తాయి? గ్రౌండ్ని ఇలా డింగ్ చేస్తాయి, అంటే మట్టి ఇట్లా పైకి లేపుతాయి అనమాట. ఎందుకు? ఫుడ్ కోసము. హెన్స్ ఏం చేస్తాయి? వాటి క్లౌస్తో బైక్ ఇలా వెనక్కి నెడుతూ ఉంటాయి. మీరు చూసే ఉంటారు కదా. ఎస్. And next, bedding birds such as herons can walk through swallow water using their long legs and widely sharped out toes. Next, wading bird such as heron can walk through shallow water using their long legs and widely sharped out toes. హెరాన్ ఏం చేస్తుంది? తన వైడ్గా ఉన్న లెగ్స్ని ఇంకొంచెం చూడండి, ఇక్కడ చూసారు కదా. ఎస్, ది హెరాన్ లెగ్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. చూసారా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ okay. Next, flesh eating birds such as eagle and owls have very
sharp claws called talons to pick up small animals such as rats and mice. ఈగలు ఇవేం తింటాయి, ర్యాట్స్ని మైజెస్ని తింటాయి కదా. ఎస్, వాటికి ఉన్న షార్ప్ క్లౌస్తో వాటిని క్యాచ్ చేసి ర్యాట్స్ని మైజెస్ని ఏం చేస్తాయి, క్యాచ్ చేసి తింటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఈజ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ బాక్స్. లొకేట్ ఆన్ దిస్ బాక్స్. దిస్ బర్డ్స్ క్లైంబ్స్ విత్ 2 toes pointing forward and 2 toes pointing backward. Which bird? 2 toes pointing forward and 2 toes pointing backward. Which bird? Yes, woodpecker. Okay. And next, if you are looking for a bird with the talons, it would be this one. Which bird? Talons sharp గా ఉంటాయని చెప్పాను. క్లౌస్. Which bird? Yes, eagle. What? Eagle. Okay. Locate on the practice box. True or false? Birds do not have teeth. Birds do not have teeth. Is it true? Yes, it is true. And next, the hummingbird has a short and rounded beak. Hummingbird ki short and rounded beak ఉంటుందా? No. దేనికి ఉంటుంది? షార్ట్ అండ్ రౌండెడ్ బీక్. చూడండి ఒకసారి పేపర్ వెనక్కి తిప్పండి. చూడండి, హమ్మింగ్ బర్డ్ ఏం చేస్తుంది? నెక్టర్స్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ నెక్టర్స్. దాని బీక్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఫాలో ద లాంగ్ ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట తన బీక్. ఓకేనా. కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్. అండ్ నెక్స్ట్, వుడ్ పిక్కర్ మేక్ హోల్ ఇన్ హార్డ్ వుడ్డీ ట్రీ ట్రంక్స్ టు ఫీడ్ ఆన్ ఇన్సెక్ట్స్. ఏం చేస్తుంది? ఈజ్ ఇట్ రైట్? నో. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ అ ట్రూ. నెక్స్ట్, ద క్రో హ్యాస్ లాంగ్ లెగ్స్ విత్ widely spaced out toes. Is it right? Long legs ఉంటాయా క్రోకి? No, it is a wrong one. హెరాన్ కదా లాంగ్ లెగ్స్ ఉండేది. Yes. Okay, it is a false. Next, what helps a bird fly? What help a bird fly? What ఏం హెల్ప్ అవుతుంది బర్డ్కి ఫ్లై అవడానికి? ఎస్, వింగ్స్. ఓకే. Wings, feathers, muscles and hollow bones help a bird fly. Wings, feathers, yes, hollow bones ఇవన్నీ ఏమవుతాయి బర్డ్కి ఫ్లై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్, వింగ్స్. మోస్ట్ బర్డ్స్ ఫ్లై ఫ్లాపింగ్ దేర్ వింగ్స్ అప్ అండ్ డౌన్. చాలా బర్డ్స్ ఎలా ఫ్లై అవుతాయి? ఫ్లాపింగ్ దేర్ వింగ్స్ని అప్ అండ్ డౌన్ ఫ్లాప్ చేస్తూ ఫ్లై అవుతాయి. మీకు తెలుసు కదా. ఎస్, ద అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్, ద అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద వింగ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అప్ స్ట్రోక్. అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఏమంటారు? ఇలా పైకి అప్వర్డ్లో తీసుకురావడాన్ని ఏమంటారు? అప్ స్ట్రోక్ అంటారు. అండ్ ద డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ డౌన్ స్ట్రోక్. అలా పైకి తీసుకొచ్చిన దాన్ని డౌన్కి తీసుకెళ్తాయి కదా బర్డ్స్. ఆ డౌన్కి తీసుకెళ్లే మూమెంట్ ఏమంటారు? డౌన్ స్ట్రోక్ అంటారు అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్, ఫెదర్స్. బర్డ్స్ బాడీ అండ్ వింగ్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ 3 types ఆఫ్ ఫెదర్స్. బర్డ్స్ యొక్క బాడీ 3 types ఆఫ్ ఫెదర్స్తో కవర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. డౌన్ ఫెదర్స్ కెన్ కవర్ ద ఓల్ బాడీ అండ్ కెప్ట్ ఇట్ వార్మ్. డౌన్ ఫెదర్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి? బాడీ మొత్తం కవర్ అయి ఉంటాయి అండ్ బర్డ్ యొక్క బాడీని వామ్గా ఉంచడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్, బాడీ ఫెదర్స్ ఫామ్ ఏ లేయర్ ఓవర్ ద డౌన్ ఫెదర్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద బాడీ ఫర్ ద కూల్ అండ్ ద విండ్. బాడీ ఫెదర్స్ ఏం చేస్తాయి? ఎస్, మొత్తం బాడీ మిగిలిన పార్ట్ అంతా కవర్ చేసేసి ఆ ఫెదర్స్ ఏం చేస్తాయి? బాడీని కూల్ నుంచి వామ్ నుంచి కాపాడుతాయి అనమాట. డౌన్ ఫెదర్స్ ఏమో బాడీ వామ్గా ఉండడానికి చూస్తాయి.
డౌన్ ఫెదర్స్ ఏమో వామ్గా ఉండడానికి చూస్తే, బాడీ ఫెదర్స్ ఏం చేస్తాయి, కూల్ నుంచి విండ్ నుంచి బాడీ ఫెదర్స్ బర్డ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఫెదర్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఆన్ ద వింగ్స్ అండ్ టైల్ అండ్ హెల్ప్ ద బర్డ్ టు ఫ్లై. ఫ్లైట్ ఫెదర్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి, వింగ్స్లో ఉంటాయి ప్లస్ బర్డ్ యొక్క టైల్లో ఉంటాయి. ఇవి దేనికి యూజ్ అవుతాయి, బర్డ్ ఫ్లై అవడానికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ మజిల్స్. బర్డ్స్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ మజిల్స్ దట్ హెల్ప్ దమ్ ఫ్లాప్ దేర్ వింగ్స్ ఈజీలీ. బర్డ్స్కి స్ట్రాంగ్ మజిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ మజిల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, తన వింగ్స్ని ఇలా ఫ్లాప్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా, అప్ స్ట్రోక్లో డౌన్ స్ట్రోక్లో, అలా ఫ్లాప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఏం యూజ్ అవుతుంది, స్ట్రాంగ్ మజిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హలోడ్ బోన్స్. దే మేక్ ద బర్డ్స్ బాడీ లైట్ సో దట్ ద బర్డ్ కెన్ ఫ్లై విత్ ద లెస్ ఎఫర్ట్. ఇప్పుడు మన బోన్స్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కదా, అవునా కదా, మన బోన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. బర్డ్ బోన్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గానే ఉంటాయి, కానీ మన బోన్స్ చాలా వెయిట్ ఎక్కువ అనమాట. కానీ బర్డ్ బోన్స్ అలా ఉండవు అనమాట. బర్డ్ బోన్స్ అన్నీ హోల్స్గా ఉంటాయి అనమాట. ఆ హోల్స్ ఉండడం వల్ల ఆ హోల్స్లో ఎయిర్ ఉంటుంది. ఆ బోన్లో ఉన్న హోల్స్లో ఎయిర్ ఉండడం వల్ల బర్డ్ యొక్క బాడీ ఈజీగా ఫ్లై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా, అంతే. బర్డ్ బోన్స్లో హోల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ హోల్స్లో ఎయిర్ ఉండడం వల్ల బర్డ్ యొక్క బాడీ ఈజీగా ఫ్లై అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ద కీవర్డ్ బాక్స్. ఫ్లాపింగ్, మూవింగ్ సంథింగ్ క్విక్లీ అప్ అండ్ డౌన్. ఫ్లాపింగ్ అంటే మూవింగ్ సంథింగ్ keeping up and down. Next upstroke, upward movement of a wing. Upstroke ante upward movement of a wing. Next downstroke, downward movement of a wings. And next look at this. Yes, this is a down feather and this is a body feather and this is a flight feather. Okay, these three. డౌన్ ఫెదర్ ఏం చేస్తుంది, బాడీ మొత్తం కవర్ అయి ఉంటుంది, స్మూత్గా ఉంటుంది ఈ ఫెదరు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బాడీని వామ్గా ఉంచుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ బాడీ ఫెదర్ ఏం చేస్తుంది, విండ్ నుంచి కూల్ నుంచి బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఫెదర్ ఏం చేస్తుంది, వింగ్స్లో ఉంటుంది, టెయిల్లో ఉంటుంది. ఇవి ఏం చేస్తాయి, బర్డ్స్ ఫ్లై అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. I hope you all are understand this lesson. Thank you all of you. Read this lesson and underline the hard words. Thank you all of you.